welcome to our plant. Today, I'll walk you through exactly how Kenwood ACs are made, step by step. Be sure to subscribe for more behind-the-scenes videos like this. Tapping sound is consistent. How are the readings on the gauge? Within tolerance. I'm logging it now. Copper coils are essential for heat exchange efficiency. With all components prepared, production begins. We have a temperature spike and rising pressure here. Rerouting coolant. The molding data is stabilizing now. Звучанный протилету или витанчатый пенитен. Летом пособучие с том, что оценка дениту и поднеспетным посыльно чи присятывать.
vòng kèm tham khảo của dạng của này phần đăng tháp ban sản phẩm hình để chọn quản lý thoại đã chọn ra cao kèm cái sang bài chính bài đi. Dogalecek tracking lurk make appreciation de alingalban se şeriyen diye oybune bir ben gake alsamehe documentary skirkeninzim. And that's how Kenwood ACs are made, from raw materials to a fully finished cooling system. Subscribe for more factory tours and behind-the-scenes processes.